Hello and welcome to this year's first edition of diverCity. My name is Vanessa, I'm your moderator for today, and it's our 20th episode today, so we decided to make a best of. Which reports we chose you can see now in our preview. News spots. The reform of the educational system. Speak out. Asking the people about the reform of the educational system. Storyline. A report about the possibilities and the motivations of young people to go abroad. Webcheck. grooveshark.com. Music Corner. Matteo Caprioli with the song Funky Drummer. We decided to show you the news spot about the educational system in Germany again, as 2012 will be a very stressful year for students. Why you can see now in our news spot. At the moment, Germany is going through the time of reforms in its educational system. According to the suggested changes, pupils will have to spend 12 instead of 13 years in school in order to get the so-called Abitur. At the same time, it means that the timetable will be enlarged and that an average pupil will have to be at school around 50 hours per week. Parents already expressed their criticism on this point. But they are not the only ones who seem to be concerned about the made reforms. In 2012 and 2013, universities expect twice as many students as before. Since education is a topic that everybody should be interested in, we wanted to know what people think about it. What they said you can see now in our Speak Out. Ja, ich finde es eigentlich ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Es gibt viele Sachen, die ich verbessern würde, weil einfach viel zu viel ausprobiert wird. Gerade so was Schule betrifft, es wird ja ständig irgendwas geändert. Irgendwie Abi in 8 Jahren, dann doch wieder in 13. Ja, eigentlich bisher wohl ganz gut soweit, aber man merkt halt, dass es ein bisschen Unterschiede halt so gibt, was immer noch die Hauptschule, also so dieses Klassending existiert ja momentan noch viel in unserer deutschen Gesellschaft und ich finde, das merkt man auch gerade noch im Schulsystem. Also ich finde, dass doch schon noch einiges getan werden müsste und vor allen Dingen finde ich, dass zu viel gespart wird an der Bildung, nach wie vor noch. Das fängt beim Kindergarten an und setzt sich fort in den Schulen. Ja, ich bin ganz gut zufrieden. Ich glaube nur, dass in manchen Fachbereichen sollten ein bisschen mehr praktisch sein und nicht so theoretisch. Aber ansonsten ganz gut. Überhaupt nicht. Ich habe eine Tochter, die im 5. Semester studiert und wenn ich das höre, was sich an den Universitäten hier im Moment abspielt, finde ich es einfach nur traurig. Nicht nur, weil es den Jugendlichen und jungen Erwachsenen schwer gemacht wird, sondern auch, weil es dadurch zu sehr, sehr vielen Studienabbrechern kommt. Und wir müssen ja mal ganz ehrlich sein, das ist etwas, was auf die Steuerzahler zukommt. Denn jeder Studienabbrecher, der da ist, kostet dem Staat eine Menge Geld. Ich finde es scheiße. Weil ich finde, dass es so ist, dass reiche Menschen sich halt Bildung leisten können und Menschen, die kein Geld haben, halt auf der Strecke bleiben. Und ich finde es scheiße, dass Menschen quasi schon nach der 4. oder 6. Klasse aussortiert werden und quasi da entschieden wird, was aus denen später wird. Weil die irgendwie aus Gymnasium gehen können, Abitur machen können, die haben die Chance, dass aus denen was wird und die anderen, die aussortiert werden, sind vorprogrammiert, dafür nichts zu schaffen. Ich würde eigentlich wieder auf G9 gehen, also dass es wieder 13 Jahre sind, wenn ich was ändern könnte. Wenn ich was ändern könnte, würde ich erstmal mehr Geld in die Bildung investieren, klarere Richtlinien und dass man mehr weiß, wo man überhaupt ist jetzt so, was Fakt ist. Ich würde Bildung kostenlos machen, für alle zugänglich. Ja, dass vielleicht irgendwie mehr Tipps aus den Ländern holen, wo es halt gut läuft, zum Beispiel aus Norwegen oder Finnland. Da machen die viel mehr kooperative Lernformen, sowas vielleicht einführen, dass man da vielleicht was verbessern kann. Ich würde schon versuchen, dass die Grundschüler länger zusammen lernen, damit man auch später die Möglichkeit hat zu entscheiden, in welche Richtung die Kinder
Ja, in welche Schulrichtung die Kinder gehen werden. In erster Linie erstmal das föderalistische Bildungssystem abschaffen. Also ich würde es für gut heißen, wenn Deutschland ein einziges Bildungssystem hat. Dann halte ich es für wichtig, dass die Bildungspläne nicht in Behörden nur geschaffen werden, sondern dass Schulen mehr Freiheit bekommen. Das bedeutet, dass Schulen die Möglichkeit haben, sich zusammenzusetzen und eigene Bildungspläne, also eine gewisse Freiheit haben, was sie lehren wollen. As you can see, the educational system in Germany is changing, and so are the students. Many of them want to take a break before studying to go abroad for some time. How this is possible, you can see now in our storyline. Times have changed and so have we, especially the youth of today. So what do they actually want to do after they've finished school? After school I want to go visit my host family in the USA and then I want to go to college. After my school, I want to make a social year. I'd also like to go to another country. After school, I want to be a rapper. After my Abitur, I want to go to Madrid. I really want to study. After my Abitur, I want to go to Australia. After my Abitur, I will go to Italy. I think to go abroad would be a good opportunity. I want to go abroad. So there's obviously one thing that's really popular: going abroad. But what possibilities are there to go abroad? To gather some information about the various programs, we spoke with Tanja Kunz, the founder of a company called TravelWorks. My name is Tanja Kunz. I started with TravelWorks about 10 years ago when we founded TravelWorks. Back then it was just 2 employees, myself and 1 colleague, and now we're working with 50 people here, and we send abroad approximately 10,000 people per year. We offer various programs according to the duration you choose, the price you choose, the destination you choose. Once you've finished school here, you might want to join our work and travel program to go to Australia or New Zealand and work your way around the country, or do some voluntary work in Latin America, Asia, Africa. Else you could be an au pair in the US or in Australia, or take a language course. So there's a lot you can choose. For example, work and travel, voluntary work, au pair, or language courses. But how do you know which program fits you? It depends a bit. First, what kind of language do you want to speak? If you're interested in Spanish, it would certainly be Latin America you're interested in. Then it depends on your interest. If you are into kids, you might want to be an au pair. If you're more interested in animals, you might want to join our wildlife program, take care of wild animals and rehabilitate lions, for example, or work in a national park in Costa Rica. And if you're more interested in helping with education, you can work as an assistant teacher in Thailand, for example. So it depends on your interest, the language you're interested in, and the time you have. If you've got 2 weeks time only, there are some short-term programs. If you've got 1 entire year to spare, you might want to go to Australia. As we already found out, many students want to go abroad after school. But what exactly are their reasons? I think and I think most people have got the same idea, it's a really good idea to learn something you could never learn in school. When you're here, you are the daughter of somebody, the sister of somebody, maybe the mother of somebody, you're really connected, everybody knows your surroundings. When you go abroad, you're like a white piece of paper. It's great, it's like being born again in a different country. It's a great thing, and I could just advise everybody to do that. That it's definitely an exciting experience to go to another country, we were told by Pia Schüssler, who has already spent 1 entire year abroad. I went for 1 year to Peru. I didn't really realize that I would go for 1 year to another country until I was at the airport, and then I was very sad, but when I was in Peru, everything was so fantastic and all the impressions, and so I hadn't the time to think about anything in Germany. There might be people that are still indecisive. For them, Pia has good advice. Some moments you think if it is the right thing to do and everything, but I think if you don't do it and then later you would regret it, because it's the best opportunity to
get to know yourself. I learned to talk about everything and to be calm and like this, and I do not worry that anybody could criticize my personality or what I want to do, and I'm more secure in what I'm deciding, for example, for the future. Even though she had a wonderful and unforgettable time in Peru, Pia still had to return home after 1 year abroad. Of course, it was not that easy to come back home after such a long time. I think it was harder to come home than to go to another country because when I went to Peru, I knew that I would see my parents again, but when you're in Germany back, you don't know if you would ever see the family again, and you see that your friends in Germany went on, and it could be that, for example, your friends change and you changed so much. It's hard to understand why it is like this. I think first it's hard, but then when you spend 1 year abroad, it will be the best time of your life. Graffiti is usually associated with hip-hop. On grooveshark.com you can listen to any music you like and also for free. So look it up on our Webcheck. diverShark.com is an online music source which allows its users to stream music on the internet. However, it does not just offer online music streaming facilities, but is designed to look like a music player, where users can sign up for a free account and also enjoy making their own playlists and saving their favorite songs in their own personal library. There is also an optional upgrade facility available for users for a low cost of $6 or $9 per month, which allows for ad-free browsing and streaming of music. The website was launched in 2007 and is available in about 26 different languages, including German, English, Spanish, Italian, Dutch, and Korean. GrooveShark offers some remarkable features to its users. One of them is the GrooveShark Radio, which is categorized by the different mainstream genres of music. This radio feature chooses songs similar to those in the user's favorites or playlists and automatically queues them up. It also allows users to build a community with other music listeners on GrooveShark with the follow option. This feature allows users to follow others and see what they are listening to. Moreover, GrooveShark can also be linked with mainstream social networks such as Facebook and MySpace, where users can post links. In our Best Of's Music Corner, we show you the groovy song by Matteo Caprioli called Funky Drummer. Neue Generation, die Mitte 20er geboren und macht sich, sind heute in Bewegung. Die Zeit von damals, die sie heute bewegt, sie schreien Revolution. Sie hören kein Radio, sondern Platten von Daddy und bei jedem Song kommt Daddy hoch und meint, es war seine Zeit. Und ich mein, ich wär so gern dort, wo du gewesen bist. Heute schau ich zurück, vorne seh ich sowieso nichts. Mein Daddy war ein funky Drummer, er war ein Hippie und langer Schlamper. Ich wär so gern dort, wo er damals war. Ich dreh die Zeit zurück und drück auf Start, denn mein Daddy war ein funky Drummer, er war ein Hippie und langer Schlamper. Ich wär so gern dort, wo er damals war. Ich dreh die Zeit zurück und drück auf Start. Ich hör Jim, Bob, Bobby und Santana, Flash auf Marvin und Stevie und Marihuana. Steh auf Candy State, Mini Bill und eine Young Fella Cudi, Curtis, Tony Taylor, Preachers Sam. Wir kaufen unsere Klamotten nicht bei H&M, wir schauen bei Mami und Daddy oder Secondhand. Frauen basteln Schmuck, Jungs spielen Klampfe. Wir tanzen nicht im Club, wir feiern im Park den ganzen Tag. Hören wir Freiheitslieder, weil uns jemand sagt, es gibt einen Weg hier raus. Und wir gehen zusammen wie unsere Eltern früher. Und sie können's verstehen, wir sind genauso wie sie. Mein Daddy war ein funky Drummer, er war ein Hippie und langer Slumper.
Ich wär so gern dort, wo er damals war. Ich dreh die Zeit zurück und drück auf Start, denn mein Daddy war ein funky Drummer. Er war ein Hippie und langer Schlamper. Ich wär so gern dort, wo er damals war. Ich dreh die Zeit zurück und drück auf Start, hey. Mein Daddy war ein funky Drummer. Er war ein Hippie und langer Schlamper. Ich wär so gern dort, wo er damals war. Ich dreh die Zeit zurück und drück auf Start. Mein Daddy war ein funky Drummer. Er war ein Hippie und langer Schlamper. Ich wär so gern dort, wo er damals war. Ich dreh die Zeit zurück und drück auf Start. Mein Daddy war ein funky Drummer. Er war ein Hippie und langer Schlamper. Ich wär so gern dort, wo er damals war. Ich dreh die Zeit zurück und drück auf Start. Yeah, yeah. Oh, oh. Mein Daddy war ein funky Drummer. Mein Daddy war ein funky Drummer, yeah. Mein Daddy war ein funky Drummer. Ich dreh die Zeit zurück und drück auf Start. So that's it for today. I hope you enjoyed our best of and then see you next time.